Hello student, in the last class we discussed about the close packing structure of the crystalline solid. So when you take the close packing structure of the crystalline solid, you know that all real structures are, it is a 3-dimensional structure. So in order to understand the 3-dimensional structure, we will learn about the 1-dimensional and 2-dimensional close packing arrangement. In 1-dimensional arrangement, we will arrange the constituent particle in a single row or in the single column. But in case of 2-dimensional arrangement, by using this 1-dimensional close packing arrangement, we try to build we will build that is the 2-dimensional arrangement. So in two ways we can build the 2-dimensional arrangement. That is we can place the particular row one over the other. So exactly. So if all the layers are similar, then we will get a what? Square close packing arrangement. So in 2-dimensional square close packing arrangement, what is the coordination number? It is 4. And when you place when you align these 1-dimensional close packing arrangement in two different ways, that is AB pattern arrangement. So we get a hexagonal close packing arrangement. Why it is called hexagon? Because if you join the particles which are that is when you consider the coordination number in hexagonal close packing arrangement, it is what? 6. If you join the center of 6 particle, it is appear like a what? Hexagon. That's why it is called hexagonal close packing arrangement. So coordination, what is the coordination number in hexagonal close packing arrangement? It is equal to 6. So by using this hexagonal close packing arrangement, that is the 2-dimensional hexagonal close packing arrangement and 2-dimensional square close packing arrangement, so we will build a 3-dimensional structure. If you build a 3-dimensional structure by using 2-dimensional that is square close packing arrangement, so we will get a what? Cubic crystal lattice. In the cubic crystal lattice, the unit cell is what? Primitive unit cell. What is primitive unit cell? The unit cell which contain particles only at the corner. And when you build a 3-dimensional close packing arrangement by using 2-dimensional hexagonal close packing arrangement, so we have two different types of arrangement. So we get two different types of void. One is the tetrahedral void, another one is octahedral void. So how the tetrahedral void is formed? The tetrahedral void is formed by covering the triangular void of the one layer by the sphere of the second layer. We will get what? Tetrahedral voids. And how you get the octahedral void? The octahedral voids are obtained by if the triangular void of the first layer and triangular void of the second layer, if they are not overlap with each other, we will get a what? Octahedral void. Now, so when you build a 3-dimensional structure, so if the spheres of the third layer, if it is cover the triangular void of the second layer na triangular void na cover madidre yavadu third layer na particle, so then we will get a what? So important structure, that is called what? Hexagonal close packing arrangement. So here third layer and first layer both having the similar pattern arrangement, that's why we call as what? AB pattern arrangement. So when you take the if the octahedral void of the second layer, if it is covered by sphere of the third layer, then we will get a what? CCP, that is cubic close packing arrangement. In the cubic close packing arrangement, what happens? So the coordination number is 12 and the unit cell is what? FCC. In both the HCP, that is hexagonal close packing arrangement, and cubic close packing arrangement, that is 3-dimensional hexagonal and cubic close packing arrangement, the unit cell is what? FCC. And already you know that what is meant by FCC. FCC nothing but what? So it is a unit cell which having 8 particles at the 8 corner of the unit cell and 6 particles at the center of the each face of the unit cell. So in both the case HCP and CCP, the coordination number is 12 and the unit cell is same. That means both the HCP and CCP both are having the same packing efficiency. So today class we will try to understand how to calculate the packing efficiency. Before calculating the packing efficiency, first we need to understand what is meant by packing efficiency. The packing efficiency is defined as packing efficiency is defined as
percentage of total space filled by constituent particles. So this is an important definition. They ask for 1 mark. What is packing efficiency? Packing efficiency nothing but what? What is the percentage of total space filled by constituent particle? ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ನೋ ದಟ್ ಸಮ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಇಫ್ ದ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 100% efficient or it is not 100% close packing arrangement. There is some empty space between the constituent particle. So what is the space filled? ಆ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದೇ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. What is the formula used to calculate the packing efficiency? The packing efficiency is equal to volume filled by spheres divided by total volume of unit cell into 100. This is the formula used to calculate the packing efficiency. ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆ ಟೋಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಟು 100 ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ನಾವು 3 ಥರ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ನಮಗೆ ಇರೋದು 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್, ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್, ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ನಾವು ಎಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು 3 ಟೈಪ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್, ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 8 ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ 8 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 8 ಕಾರ್ನರ್ಲಿ 8 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ 8 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಈಚ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ 8 ಅದರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಇನ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ per unit cell is what? It is 1/8 because each corner particle share with the what? 8 other unit cell. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು 8 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲಿಂದ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1/8 ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 8 ಕಾರ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ 8 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲಿಂದ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ 1/8 ಶೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸೊ 8 ಇಂಟು 1/8 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಓನ್ಲಿ 1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್? ಇನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಓನ್ಲಿ 1. ಅದೇ ನೀವು ಬಿ ಸಿ ಸಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಯು ನೋ ದಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಲೇ ಬೇರೆ, ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟೇ ಬೇರೆ. ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 8 ಕಾರ್ನರ್ಲಿ 8 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ 1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ 1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡಲ್ಲಿ 1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಜೊತೆನೂ ಶೇರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಶೇರ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 1. ಸೊ 8 ಇಂಟು 1/8 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಸಿ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಟೋಟಲಿ 2 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಪಿಯರನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ನಾವೇನಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಅಪಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್. ಈಗ ಅವು ಸ್ಪಿಯರ್ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್? 4/3 pi r
cube. Okay, sorry, 4 by 3 pi r square is the formula used to calculate the what is the volume of the particular unit cell. Now the concept is, ಈಗ ನನಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, because number of particle per unit cell in primitive unit cell is what? Only one particle. If you take the volume of the one particle, so that is the volume of the one sphere divided by total volume of the unit cell. So it is a cube. You just take the volume of the cube. How do you calculate the volume of the cube? The volume of the cube means what? A length into breadth into height. In case of cube, all the sides are equal. So if the side of the length of the each side of the cube, if you take A, it is equal to what? A anta tagondre. So A into A agutte, A cube. That is the total volume of the unit cell agutte. Primitive unit cell ಏನು ತಗೋಬೇಕು? Volume of one sphere ತಗೊಳ್ಳಿ divided by total volume of unit cell, that is A cube ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. BCC ಗೆ ಬಂದಾಗ BCC ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ? Volume of the four particle, BCC ನಲ್ಲಿ volume filled by two sphere divided by total volume of unit cell. ಅದೇ FCC ಗೆ ಬಂದಾಗ volume filled by 4 sphere divided by total volume of unit cell. Okay, so ನಮಗೆ volume of spheres ಗೊತ್ತು, so it is 4 by 3 pi r cube, so divided by total volume ತಗೊಂಡ್ರೆ that will give the packing efficiency. So now this is the formula used to calculate the packing efficiency of a close packing arrangement. Now we will try to calculate the what is the packing efficiency in case of what? Simple cubic lattice. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ they have only 8 particles at the 8 corner of the cube. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ which is present at this corner of the unit cell, and this is the another particle which is present at the corner of this unit cell. ಈ ಕಾರ್ನರ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಕಾರ್ನರ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಇರೋ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್, ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎಡ್ಜ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ತಗೋಬೋದು, ಎ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಇದು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೈಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಎ ಅಂತಲೇ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇರೋಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವೇಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಅಸ್ ವಾಟ್, ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎಡ್ಜ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಅಸ್ ವಾಟ್, ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್. ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಟ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್. ನೋಡಿ ಈ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಈ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್, ನೋಡಿ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಆಟಮ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಟಮ್. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಟಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಡೆರೈವೇಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಯು ಲೂಸ್ 1 mark. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಎರಡು ಆಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎನಫ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಎ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಆರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ದ edge length of the unit cell, and R be the radius of the sphere, right?
ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್. ಆರ್ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಕ್ಯೂಬ್. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ volume of unit cell is equal to what, length into breadth into height, all the sides are equal, a into a, length into breadth into height, all the sides are equal, a into a, that is a cube agata. So from the diagram we can write this a means from this point to this point, this point to this point, that is r plus r anta barkoboda. Edge length a means it is r plus r, that is equal to what, 2r. From the diagram we know that a is equal to what, 2r. Now we know that it is a primitive unit cell. In the primitive unit cell, how many particles present per unit cell? In primitive unit cell, so number of particles per unit cell is equal to what, 1. So one particle ಇದೆ ಅಂದರೆ primitive unit cell ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the volume of the sphere, volume of sphere is equal to what, 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r cube. This is the volume of one sphere. So primitive unit cell ಇರೋದು ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, 4 by 3 pi r cube. That is 1 into 4 by 3 pi r cube, that is equal to what, 1. We know that the packing efficiency formula, packing efficiency is equal to volume of one sphere divided by total volume of unit cell into what, 100. So volume of one sphere is what, 4 by 3 pi r cube divided by total volume of unit cell is what, a cube into 100, that is equal to 4 by 3, pi means 3.14 r cube divided by a means 2r, then a cube means 2r whole cube into 100. So is equal to, so it is 4 by 3 into 3.14 into r cube divided by, so 2 cube means it is 8 into r cube into 100. ನೋಡಿ r cube ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, 52.4% ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 52.3 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 52.4% ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು 100%ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, 52.4% ಮಾತ್ರ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್? ಸೊ 100 minus 52.4 ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ present or total empty space present in the primitive unit cell. This is the derivation. It is very important. They ask for 3 mark. So first diagram ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So diagram observe ಮಾಡಿ. So ಎರಡು atom ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಕಾರ್ನರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Distance between the constituent particle ತಗೊಳ್ಳಿ. This is the radius of the first atom. This is the radius of second atom. The length of the edge is a. Here a means edge length of the unit cell. R is the radius of the sphere or radius of the atom. So the total volume of the unit cell means what? Length into breadth into height, that is a into a into a, that is a cube. And we know that from the diagram,
So A is equal to 2r. In primitive unit cell, only one particle present per unit cell. Hence, volume of one atom or one sphere is equal to what? 4 by 3 pi r cube. So then packing efficiency is equal to what? Volume of one sphere divided by total volume of unit cell into 100. It is 4 by 3 pi r cube divided by a cube into 100. It is 4 by 3 into 3.14. Pi means 3.14 r cube divided by 2r whole cube into 100. 4 by 3 into 3.14 into r cube divided by, so 2r whole cube is what? 8 into r cube into 100. So if you solve this, so you will get what? 52.4%. This is the packing efficiency. Examination 1 mark bekadru kelbodu. What is the packing efficiency of primitive unit cell? It is equal to what? Approximately equal to 52.4%. Okay, if you want the empty space in the primitive unit cell, just subtract 100 minus 52.4, then you will get a what is the empty space in the primitive unit cell. So this is the first derivation, that is the calculation of packing efficiency in the primitive unit cell. Next we will take the calculation of packing efficiency in HCP or CCP. So HCP or CCP. What is HCP? HCP means hexagonal close packing arrangement. CCP means cubic close packing arrangement. So next is the packing efficiency in HCP or CCP structures. So packing efficiency in HCP or CCP structure. So HCP ಮತ್ತು CCP ನಲ್ಲಿ unit cell ಯಾವುದು? The unit cell is what? FCC. So what will be the shape of the HCP, that is the FCC face centered unit cell? ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀದೆ ಡೆರೈವೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಆಟಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 8 ಕಾರ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ನೋಡಿ ಕಾರ್ನರ್ಲಿ 8 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ 1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 8 ಕಾರ್ನರ್ಲಿ 8 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಈಚ್ ಫೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ 8 ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ 8 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಇದೆ? 6 ಫೇಸಸ್ ಇದೆ. 6 ಫೇಸ್ನ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ 2 ರೇಡಿಯಸ್ ಒಂದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು 2 ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ನರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತೊಗೋಬೋದು. ನಾನು ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ನರ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ನರ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ನರ್ಲಿರೋಂಥ ಆಟಮ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ನರ್ಲಿರೋಂಥ ಆಟಮ್ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಆಟಮು ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಇರೋ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ನೋಡಿ 3 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಫೇಸ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಬರಿತೀನಿ. ಫೇಸ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು? ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ನರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ನರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಫೇಸ್ ಡಯಾಗನಲ್. ಈಗ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾನು ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎ. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಎ ಬಿ. ಏನಿದು ಎ ಬಿ? ಎ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎಡ್ಜ್. ಈ ಕ್ಯೂಬ್ನ ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ನ ಲೆಂತ್, ಅದನ್ನು ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕು? ಸೊ ಎ ಅಂತಲೇ ತೊಗೋತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಎ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್. ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾನು ಸಿ ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಎ ಸಿ ಎಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೇಸ್ ಡಯಾಗನಲ್, ಅದರ ಲೆಂತ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಿ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಎ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂಬ್.
ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? ಎ ಬಿ ಸಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಏನಿದು? ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಟಮ್. ನೋಡಿ, ಈ ಆ್ಯಟಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ 2 ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆ್ಯಟಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎ ಇಂದ ಸಿ ವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 1 2 3 4. ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 4R. ನಾನು ಎ ಸಿನ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಸ್ ಡಯಾಗನಲ್. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ a triangle. First, before considering the triangle, first you have to define what is meant by A and what is meant by R. That is common for all the packing efficiency derivation. Let A be the edge length of the unit cell, edge length of the unit cell, and R be the radius of the unit cell. Okay, so let A be the edge length of the unit cell and R be the radius of the atom. It is not a unit cell, the radius of the atom or radius of the sphere. Now consider triangle ABC. So it is a right angle triangle. Hence we can write AC square is equal to AB square plus BC square. So according to Pythagoras theorem, for the right angle triangle, AC square is equal to what? AB square plus BC square. Hence AC ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? B ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. AC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. AB ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್, ದಟ್ ಈಸ್ A ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ AB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. BC ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? A ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. BC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then B square is equal to what? 2A square ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. B is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೂಟ್ 2A ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ A ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? B is equal to 2A square or B is equal to root 2A. So in your examination, if they'll ask to calculate the face length of the face diagonal, so it is equal to what? Root 2 into A. Edge length ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ root 2 multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. That is the length of the face diagonal of the unit cell. ಈಗ ನನಗೆ B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. So using that, we'll try to calculate the what is the relation between edge length and radius. We know that. So from the diagram, B is equal to what? R plus R plus R plus R, that is equal to what? 4R. ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು 4 ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ. R plus R plus R plus R. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ R plus R ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ R ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೋಟಲಿ 4R ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ, 4R is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೂಟ್ 2A ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ A is equal to ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು? 4R ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? 4ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು? 2 ಇಂಟು 2R ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2.
ಸೊ 2 ಇಂಟು 2ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು, √2 ಇಂಟು √2 ಇಂಟು ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, √2 ಇಂಟು √2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, √2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ √2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು √2 ಇಂಟು √2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ √2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 2√2 r ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಅಥವಾ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, 4/√2 r ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ವರ್ಷನ್. ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಫ್ ದಿಲ್ ಗಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಎ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಇನ್ FCC ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ 2√2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್, ರೇಡಿಯಸ್. ಈಗ ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ FCCನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ, ಟೋಟಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ 4 spheres is equal to what, 4 into 4/3 pi r cube ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. 4 into 4/3 pi r cube, that is the volume of 4 sphere. So then what is the total volume of unit cell? Total volume of unit cell is equal to what, a cube. A value ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು 2√2 r whole cube ತಗೊಳ್ಳಿ, 2√2 r whole cube ಆಗುತ್ತೆ. That is the total volume of unit cell. Now we know the formula to calculate the packing efficiency. The packing efficiency is equal to volume of 4 sphere divided by total volume of unit cell into 100. Then what is the volume of 4 sphere? Volume of 4 sphere is 4 into 4/3 pi r cube divided by, what is the total volume of unit cell? 2√2 whole cube into 100. That is equal to 4 into 4/3 pi r cube divided by 2√2 whole cube into r cube into 100. ನೋಡಿ r cube ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ 3.14 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 74%. This is the packing efficiency in case of what, FCC. What is the packing efficiency in FCC? It is 74%. So we know that in case in previous case, that is what is the packing efficiency in primitive unit cell. In primitive unit cell it is only about 52.4. So in FCC the packing efficiency is what, 74%. What it indicates, the FCC is more efficient when compared to your primitive unit cell. Okay, this is the derivation. So try to learn how to derive the packing efficiency for FCC. It is very important for your examination. They ask for 4 mark. Calculate the packing efficiency in FCC ಅಂತನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ HCP or CCP structure. Actually CCP structure ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯೂಶುವಲಿ. CCP structure ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, FCC ಬರುತ್ತೆ. If you calculate the packing efficiency of FCC, that is the packing efficiency of CCP structure. HCPಗೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ CCPಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಷನ್. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಷ್ಟ ಕೇಳೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ CCP ಅಂದರೂ ಇದೇ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ FCC ಅಂದ್ರೂ ಇದೇನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. CCP ಅಂದರೂ ಒಂದೇನೆ, FCC ಅಂದರೂ ಒಂದೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ FCC is the unit cell of what, CCP. Okay, so this is the second derivation. So it is actually second derivation, that is the calculation of packing efficiency. Next we will move to the third one, the packing efficiency in BCC. So next is the packing efficiency in BCC
crystal structure. Packing efficiency in BCC crystal structure. So BCC andre nimage gottu, BCC means what? Body centered unit cell. This is the body centered unit cell. So idralli packing efficiency calculate ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಬಿ ಸಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಓನ್ಲಿ 8 ಕಾರ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಶೇರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ 1/8. 8 into 1/8 it is 1 and the body center particle completely belongs to this unit cell. ಇದೇ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದರ ಶೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ 2 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಸಿ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ packing efficiency of 2, that is the for 2 that is the when you calculate the packing efficiency of BCC, you have to calculate what is the volume of 2 sphere. ಎರಡು ಆಟಮ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಈಸಿ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ primitive unit cell and the FCC face centered unit cell. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್. ನೀವು ಕ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಟಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ 2 ಕಾರ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ನರ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ನರ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ನರ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಟಮ್, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಟಮ್. ನೋಡಿ, 2 ಆಟಮ್ನು ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಆಟಮ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಆಟಮ್ ಈ 2 ಕಾರ್ನರ್ ಆಟಮ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗನಲ್, ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ನರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ನರಿಗೆ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗನಲ್, ಬಾಡಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಎ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಬಿ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಟಮ್. ನೋಡಿ, ಈ ಆಟಮ್ನಲ್ಲಿ 2 ರೇಡಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಆಟಮ್ನಲ್ಲಿ 2 ರೇಡಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಆಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೇಡಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಡ್ಜ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಸ್ಗೆ ಇರೋಂಥ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಇರೋಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಬಿ ಸಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಸಿ. ಈಗ ನಾನು ಎ ಬಿ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2 ಅನ್ನೌನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎಡ್ಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಅದನ್ನು ಎ ಅಂತ ತೊಗೊಬೋದು. ಬಟ್ ಎ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಇರೋಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಇರೋಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನದು? ಫೇಸ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೇಸ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎ ಸಿಗೆ ಇರೋಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಡಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಎ ಬಿಗೂ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಇವು 3 ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನದರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಇ ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಇ ಸಿ. ನೀವು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್.
ಈಗ ನಾನು ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಇ ಸಿ, ಎ ಇ ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಇದೇನಿದು ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್. ಇ ಸಿ ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್. ಬಟ್ ಎ ಸಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಬಿ ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎ ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವಾಟ್ ಫೇಸ್ ಡಯಾಗನಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬಿ ಲೆಂತ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎ ಬಿ ಲೆಂತ್ನ ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗನಲ್. ಈಗ ನಾನು ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಇ ಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. It is also right angle triangle. ABC, it is also right angle triangle. So first we will define what is meant by A and what is meant by R. Let A be the edge length of unit cell and R be the radius of unit cell. Let A be the edge length of the unit cell and R be the radius of the atom. Sorry, it is the radius of the atom or radius of the sphere. First we need to consider the triangle. In triangle ACE, I will consider the first triangle ACE. So it is a right angle triangle. We can write AC square is equal to AE square plus EC square. AC na ನಾನು ಏನಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಇ ಮತ್ತು ಎ ಸಿ ಅಂದರೆ ಇ ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ನೀವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಂತ ಬರೀಬೋದು, ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ನಾನು ಎಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿನ ಏನಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಟ್ 2a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು. ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 4r. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ 4r. So hence we can write c is equal to 4r, and c instead of c square we can write 4r whole square is equal to what 3a square, or a square is equal to, so 4 square ಆದರೆ 16 ಆಗುತ್ತೆ, 16 divided by 3 r square ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 16ನ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ 16ನ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 16ನ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ರೂಟ್ 3 ಮಾತ್ರ ರೂಟ್ 3 ಥರನೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ radius in case of BCC. A is equal to what? 4 by root 3 r.
ಈಗ ನಮಗೆ ಎಡ್ಜ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಸ್ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸೊ ಇನ್ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್? ಇನ್ ಬಿ ಸಿ ಸಿ 2 particles present per unit cell. 2 particle present per unit cell. So volume of 2 particles, volume of 2 particles is equal to what? 2 into 4 by 3 pi r cube, because here we will assume the particles are sphere in nature. ಈಗ ನನಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ತು ಮತ್ತು ಎಡ್ಜ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಸ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ದೆನ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ 2 ಸ್ಪಿಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ 2 ಸ್ಪಿಯರ್? So volume of 2 sphere, it is 2 into 4 by 3 pi r cube ಆಗುತ್ತೆ, divided by total volume of unit cell ಏನಾಗುತ್ತೆ? So it is a cube into 100 is equal to 2 into 4 by 3 pi r cube divided by, so you just substitute a value. A is equal to what? 4 by root 3 whole cube r cube ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಇಂಟು 100. ನೋಡಿ ರೂಟ್ 3 ಸಾರಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪೈನ 3.14 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು 68% ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 68%. ಅಂದರೆ 68% ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 32% ಏನದು ವೇಕೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ primitive unit cell, BCC and FCC, which is more efficient? FCC is more efficient because the packing efficiency is about 74%, but in case of BCC, the packing efficiency it is 68%. So out of this BCC, FCC and primitive unit cell, which is the more efficient? So packing, that is the FCC is more efficient packing because it is equal to what? 74%. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ. ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫಾರ್ 4 ಮಾರ್ಕ್, 4 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. ಸೊ ಈ 3 ಡಿರೈವೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 3 ಡಿರೈವೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ 7 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, 3 to 4 ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಕ್ವಶನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ 3 ಡಿರೈವೇಷನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ನ, ಈ 3 ಡಿರೈವೇಷನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು will try to write the conclusion ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಎಡ್ಜ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಸ್ಗೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್, ನೀವು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಟೇಕ್ ದ primitive unit cell, first column you will take unit cell ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಸ್ಗೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ A is equal to what? 2R. This is the relation. So what is the packing efficiency? The packing efficiency, so in primitive unit cell it is about 52.4%. 52.4%. ಅದೇ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು FCC ತಗೊಂಡ್ರೆ, FCC ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? A equal to
2 root 2 r ಅಂತನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ a is equal to 4 by root 2 r ಅಂತ ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು. So what is the packing efficiency? It is 74%. And if you take a BCC ತಗೊಂಡ್ರೆ, so the relation between edge length and radius is equal to what? A equal to 4 by root 3 r. A is equal to 4 by root 3 r. What is the packing efficiency? It is about 68%. So out of this primitive unit cell, FCC and BCC, which is more efficient? FCC is more efficient close packing arrangement, and least close packing arrangement yavadu? Primitive unit is the least close packing arrangement, because here the packing efficiency it is only about 52.4%. Thank you.